So guys, balik lagi sama gue vlog Danu di sini, di mana tempat-tempat traveling maupun tempat estetik hanya di vlog Danu. Oke, kali ini gue mau ngajak tempat estetik pastinya, yaitu tempat yang sesuai dengan thumbnail yang kalian udah klik, yaitu Masjid At-Thohir guys, yang ada di lokasi Depok. Dan masjidnya ini baru dibuka, jadinya benar-benar baru diresmikan di tanggal 2 April ya, gue waktu datang ke sana. Jadi para petugas masjidnya itu membilang bahwa masjidnya ini baru mau diresmikan di hari itu gitu. Jadi gue datang di saat pagi, sorenya itu mau diresmikan guys. Gue sebagai basa-basi bagaimana kemegahannya, keindahannya Masjid At-Thohir. Ya, langsung kita. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day.